Kublai pibaro kiba pet inga niga video ipia subhai kisha niga channel ka tech tutor Meghalaya kebalapan meet ka SCSTA. Ti parlok haki video si ada ila ada pipuli shapang ka Coulomb's law ila ada puli shapang u dielectric constant ne utau relative permittivity. Ti hakani ka video part nginya puli pat sa shapang ka Coulomb's law in vector form. They can mark away ka Coulomb's law ka ai ka expression jong ka ni ka force between two charges. Te ka video ka balada ngira ada puli shapang ka Coulomb's law, bagi ada puli shapang ka relative permittivity but dielectric constant. Te hagan ka video mentapan nya pesai kata ka Coulomb's law in vector form. Te hagan video ka balada ngila puli shapang ka Coulomb's law but naga Coulomb's law ngiyo ikani ka expression ka baong force is equal to K times Q1 Q2 divided by R square. U Q1 udah charge, u Q2 udah charge, u R square udah distance between the two charges. But u K udah tahu electric force constant. Te kani dikata ka force happening jong earthly kini ki charges. But naka Coulomb's law haka video badat kani expression ka angi ka magnitude. Kat bangi sut ho bangi teb class 11 mila pule baka force kadeka vector quantity. Te habaka force kadeka vector quantity ya kanika Coulomb's expression ru kanika Coulomb's force ngidan kam ban penwannya ka haka vector form. Tingin pet menta haka no rukam ngin tho ya kanika expression haka vector form. Te menta ladangadan earthly charges Q1 but Q2. Kini earthly kini ki point charges in vacuum. Te kini ki point charges kidan kita ki position vectors jong ki kampidan kenma ka position vector fila pule haka class 11. Te kini ki position vectors kide ki babatai ya ka position jong Q1 but ya u Q2. Te ka position vector jong Q1 ngala shimbu de R1 but ka position vector jong Q2 kade R2. Te hangne nilai hingga do dan Q1 dan Q2 but naka Coulomb's law ni so tho ba kini ki charges kenya interact iwe kini interact iwe but kenja yu hababaro atli kideki positive charges lada baro atli kidi positive charges then kenya repel kenya nyit iwe te uni un repel yutai un senyet uni shatai uni u charge ro un repel uni un senyet uni charge shani. Te kini ki charges ki repel dakaba apply a force on the other charge uni un push daka force ban nyit shatai uni Q2 uni Q2 ro un push ka force ban nyit uni Q1 shani ka side. Te hang ni shopping nya shaprang hangta aku abin pe shokhindet ni benta lada R1 R2 ude u vector ke uba lead from Q1 to Q2 kabamut ba uni u R ude uto distance ubangi measure happening jong Q1 or Q2 lada R1 ladang tho R1 R2 kamut ba uni u R1 R2 ngathau na u Q1 sha u Q2 ladang ngathau na Q1 sha u Q2 ngakhat ya to distance vector you to vector u R1 R2 te uni u R1 R2 lada fidang kenma ba filan ha class 11 from vector nila aban tho ro R1 R2 vector is equal to R2 vector minus R1 vector. R2 vector ude position jong Q2 u R1 vector ude position vector jong Q1. Te dang tho R1 R2 ngat tho na U1 sha U2. Te R2 dika final position, R1 dika initial position. Tingisem final minus initial position. Te ngayo ekani. Ladang shimte ka magnitude te nga sa tho kini ki line ki represent you ki represent maka datang ka magnitude. Ladang nam tho re kini ki line ka mur ka deka vector. Okay? Kani kapni ka vector form jong to a distance banga measure bring Q1 by Q2 kani pa kapni ta ka magnitude. Similarly, shubu padang tho na u Q2 sha Q1 hatukan deka jo ka value ngala ban present kum jo m. Dadai kumta kala pair kar kum tho. Keep in mind u vector udan kam mi ka direction larang tho na u1 show 2 ka direction ka dinani shatai larang tho na 2 show 1 ka direction ka dinatai shani haba ka direction kala change ka vector value ru kala change te hang ne
Ladang at how from Q2 to Q1 hangtang as use ya u R2 1 which is equal to R1 minus R2 vectors. Te uni minta dang at how no Q2 show Q1 u final position they how Q1 badi R1 u initial position they how Q2 badi u R2. Te kadaw ngan shem final position final position R1 minus initial position R2. Te dang shem in magnitude form again ngashubo ikini ki lines kumto kani kala magnitude. Te mentang in yepet kenya kata ka force. Tinggal ongi fi uni u force Q1 ro unyet uni u force Q2 u apply ka force. Te kani ka force ka ba u Q1 unyet ya u Q2 ni name kata ka force F21. And ka F21 ni syang kumno is the electric force on Q2 due to Q1. F21 kamot force on 2 due to 1. Ka force ka ba utay charge Q2 uyo sngaw uyo namar ba unyet utay Q1. Mo te kani di kata ka force F21 but ladang use ya ka Coulomb's formula ngitip ka di ka but ladang use ka Coulomb's formula ngitip ba ka equal siya K Q1 Q2 by R square. Te keep in mind R square hang ni ka di magnitude. And hangni R square I have to keep in the magnitude form. What la ni R hani ka por na mabakadi ka force from Q1 to Q2 kamot nga thaw na Q1 sha Q2. Lada nga thaw na Q1 sha Q2 ngan penan kami ka ngan penan kami ka ni distance R12. Lada nga force kawan na Q2 sha Q1 ngan sa use ka ni ka distance ka ba day bawan na 2 sha 1. Mentang idang petang ya ka force kabayat na u Q1 sha u Q2. Tika distance ro mi use da u R12. Yang ting use ka magnitude form hang ni tangba. Hang ni you ka force nila express as a vector. Habang nila dan u vector ikanir ngidan kamban use in the vector form. And kata ngile da kabakum no da kabangi introduce ya uni. Uni u R12 cap. Uday u unit vector. Yes, kan pidangkan mas upang unit vectors but magnitude. Kani ka formula filalan class 11 kabangitip ba vector is equal to the magnitude into the unit vector. Tela dang shim uni unit vector ngara na yung magnitude syatay ngan sayo unit vector is equal to vector divided by magnitude. Kani baru filalan class 11. Fidangkan da filaklet K revise biang pulih biang syapangki vectors. Te hang ni ro ka jo bangan penkelaya udi bas data magnitude kum kani ban penkelaya sha vector ngasu multiply tang the unit vector ru magnitude into a unit vector gives me a vector. Na kata kada pa force ka kala vector no tang naman bula dan unit vector. Fine? Te menta hang ni uni unit vector ngan peran kami kani ka formula Kabaong unit vector is equal to vector divided by magnitude. This is my unit vector is equal to the vector R12 divided by the magnitude of the vector R12. Te kani ngayo ta kaba penan kami ka te ka formula. Te mentai flabin I hani hapor ro kani ka magnitude jong R12 square hani rude magnitude of R12. Te R12 into R12 gives me R12 cube. Te kani kan gadi kataka vector form. Kani ka left hand side ruka along vector, ka right hand side ruka along vector. Te another form ruka bangila abant hoi kani kadai lada hajaka ni R12 pe hani R12 magnitude ngat hono kumno R2 minus R1. Te ngat hono R2 minus R1 cube. Te hajaka jong ni R12 vector nang ning layo R12 vector ikano R2 vector minus R1 vector. Te mathono da gato. Te kaniro kade another form. Mo kaniro kade another form of the vector formula na kabenta ka force. Alright, kabami na u Q1 sha u Q2. Ka force par kabami na u Q2 sha u Q1 condition no. Uni u Q2 unyet u Q1 sha tay ka side. Pi ka direction kala change. Mene u Q1 ya u Q2 unyet shani. Menta u Q2 u Q1 unyet shatay. Te habang o mene habaka direction ka change u vector value ro u change no.
nak takadaw kindan la ka jong ka value. Similarly, ka electric force on Q2 due to Q1. Ka force na marjong Q2 ha u Q1 nga represent da u F1 2 vector. So F12 vector is equal to K Q1 Q2 divided by minta ka force kaya na u2 sha u1 lada ya na u2 sha u1 in penankam na da u R21. Ti hang ni nga penankam da u R21 square. Ka magnitude jong u R21 square. Again ban kala show vector ngan le kom no ngan introduce tang da u unit vector u R21 unit vector. Te hang ni again kajo ngan le kembali hang tai hi you new R21 vector ngan le kom no apanan kami ketika formula again nga tho na da u R21 vector divided by R21 magnitude. Okay, te hadin kata hang ni the multiply you new R21 into R21 again it gives me R21 cube. Kani kadai ka vector form jong ka force F1 2. But another form kadai da ka banga substitute you ni u R21 vector but you R21 magnitude hang ni hajka jong R21 magnitude nga thona do R1 minus R2 vectors, alright, but hang ni ru ka jo hajka jong R2 minus R1 nga thona R1 vector minus R2 vector. Tikini kide ki vector forms jong kini ki forces, but hang ni pila bani ishai bahaba kadon ka jinga pair ladangi kren shap hang ka vector form kadon ka jinga pair habangi kren shap hang ka magnitude te kanong bekum ju hi da khen sa kam no ka value can remain the same henry habangi pet ka vector form ni I kadon ka jinga pair na ka bantu F21 ta ka force ka biya shatai ni I baka value jong uniu distance ka sedang na R2 minus R1 ka sedang na 1 kakut show R2. Kadba ka force part kabade na u Q2 sha u Q1 shanye ka distance ni measure R1 minus R2 kamut ni sedang na R2 ni kut sha u R1. Te hang ni ngi I ya kata ka jing pair ladangi penankam ya ka vector form. Te minta ladang shim ya ka force F12 equal Q1 Q2 divided by R1 minus R2 whole thing cube the magnitude and R1 minus R2. Now ni u R1 minus R2. Nga shim common na uni u minus shabar. Ada nga shim uni u minus shabar. Kanja yu uni. Uni u R2 unskala positive. Uni u R1 pada udan negative na. The negative sign re dan re kamut ba uni mentan sudah negative. Nama shubu nga shim uni u minus nga multiply bi shapo. Minus into plus R2 nga yo no minus R2. But minus into minus R1 will give me plus R1. Clear? Nga shim common minus da kabalik kumta. Te munta uni minus adan shabar but fi E ka position jo uni R1 but R2 kila interchange kakala no R2 minus R1. Saka way there. Habangi on ka magnitude. Ni kren shipang ka magnitude shubo munta nga palit ho ye fi ka height jong fi. Dapat tahu ke height, dapat sedang napa syadrong, dapat sedang nadrong syapo, compare ke dapat tahu napa syadrong, dan nadrong syapo, compare kumno fit tahu pinyok ika juan ke value, dapat day sunput fin long bed sunput, dapat day henry fin long bed henry put, henry, alright, tang la dapat siam ni ka direction de compare, ladang ikren ni ka magnitude. Compare the fitona notion noru. Natatakadaw da nga thaw from R2 to 1 and nga thaw from R1 to R2. Compare ka value jong ka magnitude ka long equal bit the same. So therefore R1 minus R2 magnitude is equal to R2 minus R1 magnitude. Kabud bahani chika jong R1 minus R2 minta nalalaban thaw da u R2 minus R1. Tepet ikan ni minta kani di ke ini atau kani kamde ka force due to Q2 on Q1 kani di ka force alright on Q2 due to Q1 kani di ka force F2 1 te minus to remain minus bit ni substitute kani ka value ni thora ka to ka force F2 1 but hang ni nge a
Bakini ki forces ru lada ngashim tangi ka magnitude kilong kumno kilong equal kadika jo hi ka force ka babaro atli kinya experience Henry ka direction ka pair. Tang kata nakatakada uni o minus ubatay ngi baka direction kalong kumno kalong opposite. The force on Q1 due to Q2 is equal in magnitude and opposite to the force on Q2 due to Q1. Ka magnitude kalong equal ben Henry ka direction de kanlong opposite. Kanlong opposite kan pair but katu ka jinglong opposite ni represent the u minus sign. Te hangni ngi ero baka ni ka Coulomb's law ka kuango ya ka Newton's third law. Ka Newton's third law ka angkom no to every action there is an equal and opposite reaction. Hangni ki forces kilong kom no equal nang tadi kilong kom no kilong opposite. Is it clear? Nangis kam filasong thok ato gajing batay javan ni ka Coulomb's vector form but ni say syempre fi hakawi ka video insay syempre fi hakawi ka video hakabangin batay pat syaphan ki forces on multiple charges hakabangin penan kam ya ka superposition principle. Blish.